Article Designer, and we have three options. So we're going to use the top view right now because the settings are similar to the rest. So I'm going to explain the top view and then I'll show you when to use the other views. So top view. Bây giờ thì anh sẽ nói sơ về các cái chế độ chọn trong phần Article Designer. Thì như mình thấy đây là mình có tổng cộng là 3 tùy chọn, nhưng mà hầu như nó sẽ giống như nhau, cho nên anh sẽ giải thích phần top view trước, rồi anh sẽ giải thích cho mình là khi nào mình nên sử dụng các cái tùy chọn còn lại, các trường hợp mà mình nên sử dụng. Okay. So top view, and like I explained yesterday, you know this, the sizes, these are the dimensions. Ba số trên đó là kích thước của phần Article Designer ha. And here I see it's in top view. I can change 3D or not 3D from here. Mình có thể lựa chọn quan sát cái chế độ 3D hoặc là bình thường. And then I can adjust this view here. Mình có thể đổi thêm cái góc nhìn của Article này. And this is the second view is static, like I said before, and this one is interactive, so we can rotate that, but we cannot rotate this. So thì trong cái view này nó sẽ có hai phần, một phần là mình có thể tương tác, có thể chuyển động nó được, còn một phần là cái hình bên tay phải nó sẽ là static, nghĩa là hình động, hình tĩnh, và nó sẽ chỉ đứng yên như vậy thôi, mình không có thay đổi hình bên trái được, không có xoay hình bên trái được. So we go to the name of the article, which is unnamed because I haven't saved it. And then we go for design parameter. We saw that already. These for the gaps. I can pick any. Then construction rules. I can pick my construction rules here. Rồi, thì vừa rồi là cũng tùy chọn các cái thông số cơ bản cho phần Article Designer này. Tại vì anh chưa đặt tên cho nên là hiện như mình thấy ở trên góc trái á, tên nó vẫn là unnamed. Then I go here and I click twice and I put an construction principle for top shelf. Then construction principle for bottom shelf. Side panel. Thì bây giờ anh bắt đầu thêm các Another side panel. Article Designer này. Thì lúc nãy mình đã chọn cái standard khác, cho nên là khi mà mình thêm vào nó sẽ có tên như mình đã tạo như hôm bữa. If you have this, you see, it's like a virtual one. It's very thin. So if it's a thin one, then the thickness is 0 as well. So it doesn't exist maybe, or there is no material. Nhưng mình thấy hiện tại là cái mặt đang được tô đỏ, nó rất là mỏng, tại vì hiện tại độ dày của nó là 0, thì nguyên nhân có thể là do mình chưa chọn vật liệu hoặc là do nó chưa được tạo. So we click right here and we want to see. So okay, we have the construction principle, but one second, I just want to cut and paste. So this is the one, but the part definition is not here, so it doesn't exist. Okay. Thì phần này chưa có definition cho nên là nó sẽ chưa được tạo. So I'm just going to use that kind of. Không biết cái test không biết rồi. Nói chung là lúc nào xong mọi thứ là cho vô test kiểm tra cái đó. Nói chung là làm được em sẽ cho làm, chứ đâu có để ép gì làm gì. Đồng ý. Ok. Thì vừa rồi mình vừa thêm phần back definition cho nó, nhưng mình thấy là có số thay đổi ha. So I add the back panel, I add the door, and okay, so what's here? In the properties you have the construction principle. This thickness comes from the part definition.
Thì nhưng mà thấy các thông số hiện tại cơ bản mình có là giống như cái phần path definition mình đã chọn này, rồi cái độ dày thì độ dày này nó cũng sẽ nằm trong phần path definition luôn. The manufacturer information is for the reports. We're not discussing it right now. Đối với thông tin cái ô thứ ba là manufacturing thì đó là các thông tin sản xuất. Hiện tại thì mình sẽ không quan tâm đến cái ô này. Outline geometry, later we will use that. Tương tự như vậy tới một thứ tư thì mình cũng sẽ giải thích sau hơn. So now these are all the properties here. This is also for later. Cái phần tại machining mình cũng sẽ giải thích sau. So bottom shelf, it has the same properties. Hầu như It has the same thing. Okay. Thì mình có thể thấy là hầu như tất cả các phần nó đều có thông số giống nhau. If I go to the side panel, you see this side panel. Cái này thì có top cell và bottom cell giống nhau thôi ha. So now the side panel, these properties are the same as the top shelf. So we have the construction principle, the thickness, the manufacturing information, but there are some more here. Thì ngoài những cái thông số giống như là của phần top cell thì mình có thêm một số thông số khác dành cho phần side panel. So if what is these are just check marks, and these check marks are, for example, if you have this check mark on edge 1, the edge on the shelves inside, let's say I'll put a shelf in the middle. We already know how to do that because we did it. Ví dụ anh vừa thêm một cái ngăn vào cho article. So we put shelf, we click OK, and we want to save. Okay, how do what? I don't want this article anymore. How do I delete it? Right click, select, left click, right click, delete. So now we go here and we go to the wireframe, and let's see for this shelf where is the first edge. So we click here. Rồi bây giờ mình sẽ chọn để xem là cái cạnh đầu tiên nó sẽ là cạnh nào. We click here, we have to be on the planet and the planet here. Mình sẽ nhấn vào các cái ký hiệu như là trên hình là quả địa cầu. And we click here. Then we click the plus. Where is first edge? First edge is here. Okay, thì sau khi mà mình chọn cái mặt phẳng đó và mình bấm cái cọc thì nó sẽ hiện ra các cái phần còn lại ha. Thì khi mình nhấn vào nó sẽ tự highlight cái phần mà mình vừa chọn lên. Ở đây thì là cạnh số 1. The first edge of the shelf is here. I can also go right click, select edges and click on the edge here, and I see it's edge number 1. Ok, thì tương tự như vậy nếu mình nhấn chuột phải để chọn phần chọn cạnh á, select edge, thì khi mà mình nhấn vào cạnh đó cũng sẽ tự động highlight cũng như là ở cột bên trái nó sẽ hiện lên cái thông số cột mình vừa chọn. Then if I go right click modify and go to the side panel, I can the side panel. If I click edge 1 here, then it will move this edge to be here. So edge 1 will be here. Now let's see. If you have this edge here and you press escape and it's not removing these lines, you can left click and delete it with delete button.
Nếu như mà mình nhấn vào mà nó vẫn còn cái phần đó thì có thể chọn sau đó nhấn delete để xóa nó đi. If I go select edge and click on this edge now, it's edge number 2. If I click this one, it's edge number 1. Rồi thì cái thao tác của nó thực hiện là để thay đổi cái việc đánh số thứ tự cho cạnh. Let's see the settings. Let's see the Visual Manager. System, Visual Manager. I want to see connectors. You see where the connectors are? On the left and right side. So, but if I go modify and you click on the side panel, and this time I pick reference edge to be here, what it will do is, you see now there's something wrong, right? So what's wrong is that now the left and right is considered front and back, because this is considered front of the article. If you have the reference edge to the side panel, now this is considered the real front of the article, and that's why it's changing the location of the connectors. Thì cái vừa rồi mà thao tác vừa rồi thực hiện là để xác định lại cái cạnh tham chiếu cũng như là cái cạnh đánh số thứ tự đầu tiên của các bề mặt. Thì lúc nãy như ảnh chọn nó sẽ bị như mình thấy hiện tại là hai mặt side panel đã được chọn làm cạnh trước và cạnh sau của cái shelf này. So this is wrong. I have to go back and change it. So I go right click, modify, click on the door, and this usually edge 1 and reference edge are where the front should be. So the front is the door. So I go edge 1, reference edge. So by default, that's true. All the check marks are here. Ok, thì bây giờ anh đã thay đổi cái phần cửa làm cạnh đầu tiên cũng như là cạnh tham chiếu. Now it's okay. Also, the reference edge is responsible for the position of the grain. Cái việc mà mình chọn như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hướng của cái vân. You see, here's the reference edge, and the position of the grain is this way. It's parallel to the reference edge. Ok, thì vân nó sẽ song song với lại cái mặt mà mình chọn là cạnh tham chiếu ha. So if I change it again, then I go to the side panel and I say, okay, reference edge again to be on the left side. Rồi như mình thấy hiện tại là khi mà anh đổi cái cạnh tham chiếu sang bên trái thì cái vân cũng sẽ thay đổi hướng theo. Okay. So this is something that we don't want. I just pick that. Okay. What is next? You see this check mark, first element for division and second element for division is for the divider and the shelf. Hai cái check mark tiếp theo là dành cho cái ngăn với lại phần chia, gọi là mặt kệ với lại phần chia, bách chia. And it actually, if I put in divider and drawers, if I put 1 to 1, it divides the size of the door 1 to 1.
the size of this element 1 to 1. Ok, thì bây giờ vì ảnh đã để cái tỷ lệ chia là 1:1 cho nên nó sẽ chia cái khoang ra làm hai ha. Because of Hai this. phần bằng nhau. If I change these here, I cannot uncheck. Even if you succeed to uncheck, it's not changing the properties. It still stay there. You have to pick something instead. You have to come here and let's say here and here. Now we don't see difference because the size is the same for front and the door. It 1 to 1 is the same reference. Ok, thì lúc này tại vì mình đã chọn tỷ lệ chia 1:1 cho nên khi mà đối với cái phần door thì mình sẽ không thể thay đổi, không thể bỏ hai cái dấu check ở dưới được, cho nên là mình phải chọn qua một cái khác, đó là bên chỗ side panel, sau đó là mình đánh dấu tích vào hai cái ô tương tự cho nó thì mình mới có thể bỏ bên này được. Okay, so okay. Right, so now what's the difference? If I use partitions, you see, divides 1 to 1, but if I use the side panel to be first element for division, then do you see how it divides it? It divides it in the depth. Giống như là cái này là mình chọn cái tham chiếu cho cái vách chia á, thì lúc nãy khi mà mình chưa có dùng cái side panel làm tham chiếu thì nó sẽ chia theo bình thường, còn khi mình dùng side panel thì mình thấy là nó sẽ chia cái vách ngăn làm hai, mình chia theo chiều rộng nha, tại vì mình chọn là partition nó sẽ chiều rộng. It divides this side panel 1 to 1. Alright? And I don't need to check second element for division because here the definition type is perpendicular, so first and last I don't need because it's perpendicular. Once I pick the first, it just goes 90 degrees. That's it. So just thì lúc nãy tại vì anh đã chọn cái thông thường nếu như nãy mình chọn đó, mình chọn thêm cái second element đó, thì mình sẽ dùng cái mặt sau để nó tham chiếu luôn, mà tại vì cái thông số anh chọn hiện tại là perpendicular thì nó sẽ chia theo góc 90 độ, cho nên là trước sau nó sẽ đều như nhau, nó để theo cái mặt tham chiếu đầu tiên nó cũng sẽ chia của cái mặt tham chiếu tiếp theo luôn, cho nên mình sẽ không cần chọn cái dòng thứ hai nữa. But let's say if it's not perpendicular. Đó, bây giờ anh sẽ thay cái này đi bằng một cái góc khác. If it's on angle, I put 5 degrees angle and it changes the angle of the partition. Đó, thì bây giờ mình thay đổi góc nó thành 5 độ, mà mình chỉ tham chiếu theo mặt thứ nhất thì cái mặt thứ hai nó sẽ tự động chia theo cái mặt thứ nhất luôn. Also, if I use the other option, which is second division, I specify the first element for division and the last element for division. Now I have to check which one is the first and which one is the last. One element should be, okay, let's say my side panel is my first element for division. The other side panel is second element for division. And I go to divider and drawers and I say 1 to 1 first element division, and then the other one 2 to 1, enter. So it goes first one 1 to 1, second one 2 to 1. Rồi thì cái vừa rồi là ảnh, tại vì ảnh sẽ dùng thêm cái option là second division, có nghĩa là nó sẽ chia cho cả hai mặt luôn, cho nên là mình phải chọn tỷ lệ cho cả hai mặt, mặt đầu tiên với lại mặt tiếp theo. Thì ở đây anh có thấy là cái dòng đầu tiên là first line này anh chọn 1, thì cái cạnh đầu tiên như mình thấy là nó chia đôi, còn cái dòng thứ hai là cái mặt sau là second, nó có thể là second element đó, thì mình thấy nó chia tỷ lệ 1:2,
Thì cái việc mà mình chọn mặt như vậy á, sẽ thực hiện bằng cách là mình vào phần side panel, giống như là bây giờ ở cái mặt side panel đầu tiên này, anh tích vào cái first element thì nó sẽ là cái dòng đầu tiên trong nó sẽ là dòng đầu tiên trong này, ok chưa? Còn cái side panel thứ hai ảnh tích là second element thì trong tương tự phần divider nó sẽ là dòng thứ hai, có nghĩa là mình chọn tỷ lệ chia cho từng mặt luôn. Tại vì nó sẽ chia theo tỷ lệ khác nhau cho nên là mình phải xác định cái nào là mặt thứ nhất, cái nào là mặt thứ hai. Thì cái việc xác định đó sẽ được thực hiện trong chính hai cái mặt. Ở đây là side panel thì mình sẽ chọn này, cái nào là cái thứ nhất, cái nào là cái thứ hai, ok không ạ? Tại cái phần này em thấy nó hơi dài cho nên nếu mà có hỏi thì mình hỏi luôn bây giờ để nó khỏi bị rối ha. Okay, so I asked them because this part is quite complex for them. So if they have any question, they should raise it right now. Right. Yeah. Okay. What's the question? Có hỏi gì không ạ? Cái giờ hỏi cái phần mà hông trái là mình đang chia tỷ lệ 1 nó sẽ là chia đôi, còn cái hông phải á, mình đang cần là thành cái thứ hai thì nó là 2-1 thì cái ngoài là lớn hơn, còn 2 còn cái là chia 3 nữa. Rồi. Là điểm nó nối lại kia là hông phải là điểm thứ hai. Thì câu hỏi là gì? Là đang giải thích như vậy, đang hiểu như vậy, anh em đang hiểu như vậy. Anh nói lại em nghe thử. Cái hông bên trái á, left là đang là chia tỷ lệ 1-1. Đúng rồi. Rồi còn cái hông bên phải á, là Trong cái tô đỏ 2-1. 2-1. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái định vị cái điểm gốc của nó là lấy từ cạnh trước vô. Trước Cạnh trước vô là cạnh số 1 vô. Đúng. Thì bây giờ anh nó không quan trọng. 2-1 mà anh lấy 1-2 thì cái cạnh tấm bên này nó sẽ là chia lớn hơn. Thì đó cái con số đầu tiên là con số của cạnh trước là cạnh số 1. Ý anh là nó sẽ chia phần 2 ở đâu, phần 1 ở đâu đúng không? Okay. So for example, if we have another ratio for this, for example 2-1. Another one? No, for example the same ratio, 2 Right. and 1, right? 2 to Okay. 1. So how you would define which part is 2 and which is 1? It's if you watch, if you click here, if you click here and you go to dividers, you see this is when it starts, so 2 to 1, Đó. then 2 to 1 Thì and vừa rồi anh thay đổi góc nhìn, sau đó là anh chọn là phần divider thì nó sẽ có chia, giống như là cái mũi tên sẽ là hướng chia của nó, tức là từ phía mũi tên sẽ là cái tỷ lệ đầu tiên, nhưng mình thấy ở đây là 2-1 đúng không? Ở cái mặt bên trái này, mặt trái là 1 thì không nói, mặt bên phải thì nó đi từ dưới lên, đó thì bị ảnh đổi. so if you click, Đó là cách mình xác định là nó sẽ chia theo tỷ lệ. if you click, Đúng rồi, con số đầu tiên là cái trước, theo mũi tên đó, Theo một trên á. theo mũi tên đó. the easiest way, Thì hai mặt nó sẽ khác nhau, nó sẽ theo mũi tên đó, nó chia tỷ lệ. Tính từ cạnh trước rồi gì nữa là Đúng rồi, tới đây trước. tính từ cạnh trước, mặt bằng là cạnh trước ấy. Cho mặt bằng. click, Đó. so you click 3D preview dividers and you can see. Từ cạnh trước một cánh nhỉ? Here you cannot see it, you have Kia to từ cạnh sau. memorize, you have to remember, but otherwise if you don't remember, you don't want to memorize, you click, So this is the front, right? yeah, this is the front, but I'm going to 2D preview because right now I'm in 3D, I cannot see in 3D, I can go to 2D and then dividers and then Thì anh nhớ cái quy tắc mà chia theo chiều kim đồng hồ không? Thì khi mà đánh mặt trước nó sẽ đánh ngược lại đúng không? Đó là cái chiều kim đồng hồ đó. Cái mặt trước nó sẽ là mặt bên này, thì anh thấy là nó sẽ mô tên bắt đầu từ bên này đi tới nè. Cái mặt trước là cái mặt ở dưới đây nè. Ok, this is the front, right? yes, Thì đây là mặt trước đúng không? Thì nó sẽ chia ngược lại theo chiều kim đồng hồ. this is top view of the article, Yeah, so counterwise, it's counterclockwise. counterclockwise. Thì nó sẽ đi ngược chiều kim đồng hồ, nó sẽ bắt đầu từ đây, nó sẽ đi ngược lên. Yeah, and Ok. Thì đó là cái cách mà mình xác định là mũi tên nó sẽ như thế nào. it's
Like it's confusing like this. Đánh cái It's, thằng bên trên là 21 còn bên dưới 12. Bên dưới cái mặt đó 21. Ok, là bằng nhau rồi. thì nó bằng nhau rồi. Look, this is for the first linear division. This is the starting point. This is the first element for division because I picked the side panel. Cái hôm bên đó thì chỗ đó nó là cạnh số 3 mà. Đâu anh? Mình đang tính theo cái mặt đó đó. Đang tính theo cái mặt đó là cái Cái cửa á, Look. cửa là mặt đầu tiên số 1 mặt bằng á, thì đi sang cái cạnh nông, cạnh sau á là giống như bốn góc. Nó đang tính cái cạnh hông mà, cái cạnh hông mình chọn thì cái cạnh hông mà mình nhìn phía trước cô là bên tay phải, bên cạnh trước là cạnh số 1 đúng không? Cạnh trên nóc là cạnh số 2 đúng không? Cạnh sau cạnh số 3, cạnh dưới là cạnh số 4. Cái mặt bằng giống như một tấm ván đúng không? Thì cái cạnh đầu tiên là 1, 2, 3, 4 đi chứ không phải là đối diện đâu anh. 1, 2, 3, 4 chứ không phải là 1, 2, 3, 4. Không phải. Thì đúng rồi, 1, 2, 3, 4 chạy theo từ mình. Chạy theo từ một. nên là cái vậy là cái đang hỏi là cái tỷ lệ chia của bên phải á là một thì tại sao nhắc một trước, tại sao là hai trước? Thì tại vì cái hướng của nó mũi tên nó có nghĩa là theo hướng chia bắt đầu tỷ lệ đúng không? Thì cái số đầu tiên của tỷ lệ đó sẽ là cái phần đầu tiên. Thì làm sao để mình xác định cái phần đầu tiên đó? Nó sẽ xác định theo mũi tên. Thì mình thấy như này cái mặt bên tay phải, cái mặt tay phải của mình nha. Khi mũi tên bắt đầu từ dưới lên thì cái phần ở dưới đó sẽ là phần đầu tiên, là phần 1 thì là 1. Cái đó là second element nha. Tại vì mình chọn cái mặt đó là second element nên nó sẽ chia theo dòng thứ hai chứ không phải là dòng thứ nhất. Ok không ạ? One second. Can you please so right now can we change the element of the two side panel? Mình chọn dòng hai. The other would be 2 and another would be 1. This one, no, for the side panel. This one would be the second and the other would be the first one. So there it is. Okay, can we do that too? Still the same. It still stayed like this. Được chưa? I mean, these arrows are always here. Okay. Thì bây giờ nó đã đổ ngược lại, anh thấy nè. Lúc nãy đúng không? Đây này, chỉ lại nè. Lúc nãy á, anh nhớ không? Mình chọn cái bên này là cái first element. Anh nhìn đây nè. Lúc nãy mình chọn cái này là first element. Thì cái first element đó nó sẽ được chia theo tỷ lệ này là first linear division. Ok. Thì tương tự như vậy, cái second element sẽ chia theo tỷ lệ này là second linear. Ok chưa? Thì lúc nãy cái tỷ lệ 1-1 á, lúc đầu nó nằm bên này, tại vì lúc đầu mình chọn cái này là first element. Còn bây giờ mình đã đổ nó lại, em vừa đổ lại, em chọn cái này là first element thì nó sẽ được chia theo tỷ lệ này chứ không phải là cái này nữa. Thì cái việc mà anh dùng tỷ lệ nào cho cái mặt nào nó sẽ tương ứng với cái việc mà anh chọn cái mặt đó là yếu tố đầu tiên hay là cái thứ nhì. Còn cái tỷ lệ nó chia giống như em thấy đây là 1, 1. Còn đây như em thấy nó là 1, 1 hoặc là 1, 2, nó sẽ chia tỷ lệ. Cái này sẽ là phần đầu tiên, cái này sẽ là phần thứ hai. Thì làm sao để mình xác định nó là phần đầu tiên? Mình xác định là cái mũi tên tại sao nó không nằm bên đây mà nó nằm bên đó? nó phải đi theo ngược chiều cái đồng hồ anh. Không, cái mũi tên này đáng nhớ là nó không nằm bên đây. Cái này là front nè, đây là front rồi, thì sẽ đi ngược chiều cái đồng hồ. Cái này Thì đang sẽ là đầu tiên. 1 này, 2, 3, 4 thì đang tính cái chiều cái đồng hồ thì anh chọn cái này, tại vì cái này nó trước này. Nhưng mà cái mũi tên màu vàng tại sao không nằm bên góc phải mà nằm bên góc trái? Thì nó đang là Ví dụ như nó chiều đồng hồ mà, tất cả đang Look, I Thì can nếu mà anh đi mũi tên nằm bên trái là đúng chiều kim đồng hồ rồi. watch now. If I select the door, giống như con ba Đúng rồi, tại vì cái ngày đó không có đi cho nên là anh bị lộn, anh hơi bị confused cái chỗ đó. Okay, so he has some like his misunderstanding about the direction of the Why? egg because he's not here at the first cái này thì hỏi là đúng, sau này thì cái cách mình chia cái khoảng á, là tại sao cái thông trái nó lại chia từ dưới đây để mình nhận cái thông số nó đúng. Cái thông trái là mình từ sau lên một là trước vào. it doesn't need to remember it. It's written here. It's okay. If it divides this here, for example, right now I have side panel 1 is
first element for division, and door is second element for division, and now it goes like this. Okay. Đó, bây giờ anh có thay đổi những cái first và second element để cho anh thấy là cái mũi tên nó sẽ thay đổi như thế nào. Nó vẫn như vậy ha, vẫn theo đúng cái chiều đó. Chỉ có khác là cái mặt mà cái mũi tên nằm nó sẽ khác nhau thôi, tại vì mình đã chọn hai cái mặt khác nhau rồi. I can say the back panel also to be second element for division. Không, cái phần này em hiểu tại vì anh Thiện cái ngày đầu không có đi, cho nên cái lúc mà anh đánh cái ký tự một cái cạnh đó, cái thứ tự á, không có đơn giản cái phần đó cho nên anh không có hiểu. Rất là ok. Thì đó, thì em nghĩ là tí nữa khi mà thực hành anh sẽ dễ biết hơn cái vụ này, mình chia nó sẽ dễ hơn. Ở dưới có câu hỏi gì không ạ? Đó là nó theo thứ tự thì nó sẽ đi từ cái mặt đầu tiên. Okay, is that clear now? Okay, so perpendicular. Okay, perpendicular. So you see now we can use this angle and second division here for the partition, but if we have shelf, we cannot use. It's just perpendicular. Thì đối với cái divider là vách ngăn á, mình có thể chọn góc hoặc là có thể chọn góc chia cho nó được, nhưng mà đối với shelf là ngăn á, thì nó sẽ luôn luôn là góc 90 độ, cho nên là mình sẽ không thể chọn người dưới được. Because we pick top view. The article to be created from top view, and if you see the article from top view, you cannot see if the shelf is moving at some angle. But if it's partition, I can see it, right? So I can adjust it. But if I'm from top view, I can see just that. I don't see this, right? So if I have front view, then I can adjust the shelf, but I cannot adjust the partition. Nãy em nói nhầm, cái này đó là do cái góc nhìn của mình. Tại vì khi mà mình nhìn từ trên xuống á, thì cái divider nó là nằm dọc, thì cái việc mà mình chia là mình sẽ biết được là nó khác biệt chỗ nào. Còn nếu mà nó là cái cell nó nằm ngang đúng không, thì giờ mình có cho nó lên xuống thì mình vẫn chỉ thấy nó là một cái mặt phẳng vậy thôi. Đó là do hình chiếu, đúng không? Do hình chiếu. Còn bây giờ đó lý do mình sẽ nói là mình có 3 cái option khác nhau là top view, front view. Đó thì bây giờ chuẩn bị nói là cái phần front view này. You have to start in that view. You cannot change the view right now. You have to start over. I have to start new article to have this shelf adjustment. Ok, thì bây giờ để điều chỉnh cái phần góc chia này á, thì mình phải bắt đầu một cái order mới luôn. New order, new article. New article. Bắt đầu một order mới luôn. Because I see where am I now? Top view. But if I go to article designer and I pick front view, then now okay, this is considered. Now I have this, right? Ok. Thì bây giờ mình có thay đổi cái cell được rồi, tại vì mình đã thay đổi Because of this. mà thay đổi sang front view cái đó là nhìn từ mặt trước. Do có view. Bây giờ nó có nghiêng ra từ trước giống như kiểu vậy này. Giờ là cái divider đúng không? Okay, can you show me this name? Divider. Divider. This is for cell, right? Okay. Divider. You see? No. Không, bây giờ tới phiên divider mình không chỉnh được. Okay, let's say it's a back right now, but it doesn't matter. It's okay. Let's say partition. Okay, you have this, but it's front. It's not like before.
You can, okay, you Từ can, mặt trước anh, từ mặt trước. but this is different angle. This is different angle. It's not like before. Before, if I look from top, I can see this. I cannot see this, right? Yeah. But if I from front, I can see this, and I can see this, right? Okay. So if I'm from side, I can again see that, right? From the side. But from top, I don't see this. From top. Đó. Thì lúc mà anh thay đổi thì nó không khác nhau. From Không, top, mình đang thay đổi cái này này. Anh trên đó nó sẽ giống nhau. from top only like this. Tại vì anh nhìn vào Tùy thuộc cái mặt chiếu của mình thôi. đây nè anh. Bây giờ nè, em ví dụ cái này là mặt top nè, anh đang nhìn từ tới thì cái này là top xuống nha. Mình lấy cái đực đó. Này cái này là mặt chiếu là top nha. Thì bây giờ đó, tại vì anh nhìn gần anh thấy nó giống nhau, nhưng mà nếu mà xét theo mặt chiếu á, em có sai gì thì nó cũng chỉ là kiểu đó thôi. Hồi xưa mặt hình anh nhớ không? Tốt. Chiếu xuống thì nó vẫn là một mặt phẳng. Đúng rồi, mình đang nói Đây nè, đây là đang ví dụ là mặt top nè, em đang lấy mặt top cho anh nè. Rồi, Đó. Còn nếu như mà em thay đổi cái này thì anh biết là nó có đổi rồi. Không, còn cái này thì lại không, nó vẫn hình chiếu ra như vậy. Nó là liên quan tới hình chiếu anh. Còn bây giờ anh nhìn từ trước nè, cái này anh đổi là anh cũng thấy, rồi còn cái góc dọc anh đổi anh cũng thấy nó đổi luôn. Đó, nó khác nhau từ đó. Thì do hình chiếu nên là mình không có điều chỉnh. Này không có khác biệt cho nên nó cũng chạy chỉnh. Ok không ạ? mình đang nhìn cái mặt bên chú bên thì thấy nghiêng. Đúng rồi, kể cả góc nghiêng mình vẫn thấy mà. Ok. Good. So this is the front view, and if I pick side view, Bây giờ mình đổi qua side view là nhìn từ bên ha. nothing, right? Side view, because this is the side view here, right? Side view. Tương tự như I vậy. have to pick shelf. Okay, it's shelf, and then okay, angle, and then I can go like 10, and this is from the side. Đó, thì riêng vào cái xe anh có thấy nó sẽ thay đổi đúng không? Mình biết Đó, rồi bây giờ ảnh mà đổi sang cái divider thì change to divider. Divider. Yeah, divider. What kind of one? Which example just divider to show you that the size. Partition. Yeah, partition. Yeah. Đó, thấy không? Bây giờ anh có đổi nó cũng như vậy thôi. Anh nhìn vào thì cái hình bên tay phải của anh là góc chiếu á. Thì anh nhìn vô bây giờ nó có đổi chia như thế nào nó cũng vẫn là 90 độ. Anh vẫn thấy nó là một cái mặt phẳng như vậy thôi. Nó tương tự. Chỉ có từ mặt trước là mình mới thấy được hai cái thay đổi đó thôi. Okay, so we go back to top view because let's finish it with the settings are the same. So it's I'm just going to explain all of them here. So we had yeah, fine. So we have this. Okay, so the side panel. The side panel can be different kind of construction principle. Can be back, can be a door. In this moment, it cannot, but you can, if you make new construction, you'll be able to have like this to be a door, because I put back. So this could be a door. This could be other panel, which is other panel. Side panel is same thing. It could be back. Oh wait, I'm on the back panel. The side panel can be door or back or other panel or empty, nothing, or it could be folding sliding door. So all of these elements, the side panel can take that kind of construction principle. It can be different than side cái panel. cấu trúc cho cái mặt mình chọn. Như là side panel anh ta chọn nó làm cửa cũng được nè, mặt sau cũng được. Anh ta chọn empty có nghĩa là trống, nghĩa là mình bỏ nó đi, nó sẽ không có side panel nữa.
It's Nó gần như là cấu trúc của mặt bên vậy đó. Mình có thể ví dụ, chọn chức năng cho nó kiểu như vậy. it's like yeah, so this is it, you explain that. So this one is the same as the top shelf, same properties. We already saw that. Yeah. Rồi những cái thông số tiếp theo của phần part nó gần như là top shell rồi đó, nó không khác. Rồi về những cái phần khác như là orientation, mấy cái dòng tiếp theo phản tích á, là mình đã vừa nói lúc nãy rồi. And usually these check marks, this, and that, are here for the front. By default, it's here, all of them. All of them All of them. All of the. I mean, all these 6 will be checked as default. as default. They will be where the front is, the door, where the door is. For the door. No, I mean, like, this is considered for the whole article, so it's edge 1, where the edge 1 will be. I already showed that. The reference edge, which is responsible for where the fitting and the grain should be. And then first element for division, how to divide, I just explained that, right? So all of these check marks are checked by default where the door is. Thì cái việc mà những cái 6 cái ô này nè, cái việc mà tích những cái ô á, nó sẽ được thực hiện tham chiếu dựa trên cái ô cửa. Có nghĩa là ví dụ như anh chọn mặt nào làm cửa thì sẽ dựa trên mặt đó rồi nó đánh cho những cái mặt còn lại. Đó thì sử dụng cửa là mặc định để tham chiếu luôn. By default, but if you want to change, you can change them here. It's okay as long as you know. Rồi trong trường hợp What mà do mình you want? muốn thay đổi không giống mặc định đó, thì mình có thể tự thay đổi bằng cách là vào các phần cạnh để mình vào các cái mặt bên để mình thay đổi. I think left side is understandable. Why is left side? And why is connecting side left? Alright, because it's the left side, and I want to add on that left side articles. Right, so I should specify this is left side and this is right side. And I can connect on the left side. When I say connect on the left, it will connect on the right side. I mean, like the correct side, right? So if I say if that's my article and I say okay, now I click on it and I say I want on the right side article. If I have a check mark here connecting side right, this thing is not going to be here, it's going to be on the other side. So this is the correct position to. Okay, so this should be left side because it's left side, right? Left side for this article. The other one is right side for that article. Okay. And I can connect on that left side articles, and I want this to be considered left side for connecting, Okay. and this to be considered right side for connecting. Okay. Alright, that's why I have left side here and connecting side left. On the other one we'll have right side panel, connecting side right. Can you also Check to specify which is the left, which is the right. Yes. Okay. Thì tương tự như vậy, những cái side panel này á, nó cũng sẽ được như là chỉ rõ ra là nó là nằm ở mặt nào của cái article. Thì có thể như mình thấy ở đây nè, là đối với side panel đầu tiên thì nó được mặc định là cạnh trái, mình sẽ kết nối ở bên trái ha. Tương tự như vậy cái thứ hai nó nằm bên phải, cái trước này là front này. So can you What I'll change show. that? No, I'll show. So now let's say I'm saving this article, and so let's see. This is my article. It's right here. I'll add another one to it. So article mới nha. I'll take, let's say, this one, and I'll click here. And now it's left side, it's on that one, and right side is on this side, right? So it looks correct, right?
Thì cái việc mà mình xác định nó, cái side panel nó nằm bên trái hoặc bên phải là để khi mà mình thêm article, mình kết nối các article với nhau thì mình sẽ lựa chọn cái vị trí dựa theo cái mà mình đã chỉ định. But now if I go inside here and I say connecting side left and here connecting side right, the opposite, right? Now when I get this, I click, you see, right? Đó vì anh chọn mặt kết nối khác Yeah, so it's wrong. thì Okay. nó vẫn nằm bên phải bên trái đó, nhưng mà cái mặt kết nối mình lựa chọn nó sẽ khác nhau. Lúc nãy là mình lựa kết nối mặt trái cho mặt bên phải thì khi mà mình bấm trái nó sẽ động kéo vào bên phải, còn nếu mà mình lựa mặt kết nối bên trái cho cả bên trái thì đó, đúng rồi. This is important for that kind of cabinets. I'll show you. It's important for corner cabinets. For example, this one. Thì anh sẽ giải thích cho mình hiểu lý do vì sao cái phần đó là quan trọng. So this one, this should be right connecting side and right side, and this should be left connecting side, left side. But if I'm making this article, by default, I'll have this to be by default. If I leave it, this one will be no. It's going to be. This is left. This is left side is okay, but if I didn't check it the correct one, it will be connecting side left, and then this one will be connecting side right, which is okay. But the other one is not. Yeah, so this one is not correct. So I have to click on that one here. Okay, where is it? The last side thing. Yeah. So I have to click here and click here. So it will the articles will be positioned correctly on that corner cabinet. Yeah. So yeah, it should be okay. Yeah. So and the same thing. Like if I add one article here, it knows left side is here, right side is here, right? Ok chưa? But if it wasn't like this, it will go left side here, right? So it's not going to be correct. Rồi bây giờ này nếu mà mình thêm trái nó sẽ khác được cái này. So it's if I click here and now you see where it goes? Đó là mình lựa mặt để kết nối hai bên đó. Not okay, right? This is not okay. Thì đối với những cái article nó chỉ có hai, nó kết nối được hai mặt thì nó dễ rồi. Nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Còn đối với cái article này nó có tới 3 mặt. So I 5 go mặt này. Đó thì nó sẽ right click, modify, click mình phải here. chỉnh cái đó lại để cho nó chính xác. And say connecting side left and okay and save, and that's it. So this is for left and right. You shouldn't. You understood, right? Cái này ok không ạ? Cái phần connecting side ok không ạ? Good. So I want to delete this and this, so I can click here and here, planet, and then I go click here, then control, click here, and both of them are selected, and then delete. Thì đó là vừa anh xóa hai cái article còn lại. So you go here, here, click that, control key on the keyboard, here, delete twice. Rồi nhấn đôi vào phần delete. Ok không ạ? Control là để chọn á, giống như mặt thư mục của mình á. Okay, that's the other way to delete. Many ways,
I go right click modify, I go inside this article, and then I pick let's finish up this one. If I want drawers, say 500 mm to 1, and now here I want fixed shelf. I go fixed shelf, I go down here and I say dividers. So I divided it, I go to dividers, I go 1 to 1 to 1 to 1 to 1, enter. Okay, that's not the right place, right? I have to go here. So let's go 3 to 2 to 1, enter. So I go okay. Okay, there one of the drawers is not okay because yeah. Okay, it's too low. So why these drawers have the front on this side, right? So you see where the drawers are? On this side, in front. It's because this is checked here to be first drawer element. The front is first drawer element, but I can say the back to be first drawer element, and now okay, that wasn't like a good example. 1 second, because it's do you see I have here something? If I click this button, I clear the zone, so everything is deleted here in the zone. If I click this button. Nếu mà mình nhấn cái ký tự mà anh vừa cái ký tự đó thì nó sẽ tự động xóa tất cả các cái bộ phận này, xóa tất cả các phần trong cái phân khu đó. Here I have to delete this and press enter. So now I'm just going to put this thing that I placed, the drawers. So I go 3 2 2 2 1, enter, and I say maybe 700. Okay. And do you see where the front is? The front of the drawer is where the doors, where the front of the article is. The front of the drawers or where the front of the article vừa is. xong cái ngăn kéo á, thì mình sẽ thấy là cái mặt trước của ngăn kéo nó sẽ nằm ở mặt trước theo mặc định. And then if I select the back panel and I say first drawer element, thì bây giờ ảnh đổi ngược lại, ảnh sẽ dùng cái mặt sau làm cái mặt trước của ngăn kéo á, thì nó sẽ thay đổi. now they go on the other side. So the front is not the front of the drawers. Let's say the drawers you open them from the back. So this is the back side of the article. This is the front side of the article. I open the drawers from the back side of the article. Let's say. Thì đó, trong số trường hợp đây mình muốn mở cái ngăn kéo về phía sau của cái nội thất chứ không phải là về phía trước đó, thì mình có thể thay đổi bằng cái cách là chọn cái tích vô cái ô vừa rồi để chọn cái hướng của ngăn kéo. Cái này ok không ạ? Nó cũng gần giống như lúc nãy cái phần connecting left và right side á, mình có thể chọn cái hướng kéo và cái hướng kết nối cho nó được. Đó là chi tiết. But what about connecting side left and right? No, I say that it will be the same when we choose the connecting side. So when we like the check mark. So when we choose, if we pick that side to be a reference side. Yeah, it's reference for the drawer front. Yeah, for drawer front. Okay. So usually by default it's the front is where the drawers are. Yeah. So first But of all, like when we choose pick the first and second element, if we use that to be like the reference for the connection side. At the This it's not connecting side. This one. This is like
for example. We don't click that. Well, The previous design. previous, yes, Yeah, but previous here we don't use that because Thôi. it's a front. So hỏi nha. Trên trường đo lường mà mình có hai mặt tiền thì hai mặt kéo một hai thì nó kéo Ok. But- Cái này kéo là thứ khác nhau á. thì kéo nó phân- Ok. So what if They have the different direction for the different drawer. they have to put them in separate zones. So they have to delete. They have to delete the drawers from here. And let's say put virtual division here, 1 to 1. And I'll have two zones. So now in this zone, I want the drawer to be open. ok không ạ? Có nghĩa là bây giờ mình sẽ chia ra làm hai zone khác nhau. So you go, first you separate the zones however you want. Then you go to that first zone and you say, I want to have a drawer. One second. I want to have a drawer, one drawer, let's say. Enter. So for this zone, I can click this subzone here because I have one zone, two zones. So for this zone, I click the detail here. Now I see this is the front. Ok. Thì bây giờ đối với cái zone đầu tiên á, mình đã chọn cái mặt đang được tô đỏ làm cái mặt kéo của cái drawer này. But let's say for the other one, I put another drawer. But this time I go to the back side, the back detail, and I say first drawer element, and now you have drawers that are opening from both sides. Đó, còn đối với cái zone dưới thì mình sẽ chọn cái hướng mở ngăn kéo khác nhau. Thì như mình thấy trên hình đó, đó là nó sẽ chia ra hai hướng luôn rồi. Có nghĩa là muốn kéo cái hướng nào á là mình phải chia cái zone cho riêng cái hướng đó. Là tất cả các cái ngăn kéo trong cùng một cái phân khu đó nó phải giống hướng kéo. Well, yeah, I don't have the box, but that's the way. Cái này mình ok chưa? Is it clear? Ừ. nhớ lại nữa. Okay, Nhớ lại. good. Good design. Okay, so right click modify, I go in there, and we pretty much explained everything here. Do they have questions about this? Cái cấu của cái tủ mà nó hai khẩu kéo hai cái hướng khác nhau em cho nên hỏi là cái cấu bầu thì nó sẽ sao cái cấu bầu của mình nó chưa có Chia phân khu. rồi chỉ học cái phần kết cấu của đầu rồi xong nó sẽ có một vài ví dụ cấu đầu xong Nên đang hỏi về cái cấu của ngăn kéo á. còn cái bầu thì cái bát ra mình đưa về một kéo rồi còn mà sao nó cấu thì thêm cái hậu thì cái Ok. They asked because the drawer has not been closed on the other side. Is what? Ah. Yeah. So he said that we will have another one. Is that correct? I'll show that now. Anh sẽ nói luôn ha. Thì So, nói luôn mình. The best way, the easiest way is to have, let's say on this side, to create either a back or a door without connectors. So you create, let's say I put let's say a door, and I create a door that's a single door. Okay, let's say I'm going to use this one. It's just a CP panel. Okay. And I say here doesn't matter. Here is important to be okay. Inset fine. No connector. No pull. Just save. Okay. And now
This is the easiest way you can use. Thì cái cách dễ nhất ở đây là mình tạo một cái cửa khác nhưng mà không có kết nối, không có cái tay cầm, tay kéo. And if you use that, you'll be completely sure that the gaps are okay. If you want to cover these gaps, it's okay, no problem. You can do it manually or not manually. It's up to you. It doesn't. Here, it's up to you how it's going to cover. Thì sau khi mình thiết lập nó sẽ có một cái khoảng trống như vậy á, thì mình có thể lắp cái khoảng trống đó bằng cách là điều chỉnh bằng tay hoặc là cái thao tác gì đó. I can use the same thing for the other zone. I can click here and just use the other one. So I go here, but remember this is back, but I want to put it on the front, so where the door is. So I select that and then I click. I'll click door and then I go here. Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ tạo thêm một mặt cửa cho cái ngăn kéo bên dưới. Click that and click OK and that's it. That's easy. So if I'll show you how to change. Well, you see now, you see these gaps here, gaps, everything. I mean, this gap is not fixable, so it's the rest is okay. Thì ok nha, xong cái phần mà anh hỏi rồi đó. You So far they are set. Yeah. Okay, so they want to do exercise now. 1 second. I'm not sure if it's. Oh, that gets like so many. We learn many things, but Yeah, I no. cannot remember. They want to do the exercise to remind. I'll give them exercise in 1 second because I do have.